So first thing is how to understand the web. What is web? Okay. So difference between web page and a website. More than that, first I would like to ask you, I would like to explain you much more fundamental thing than this. That is, what is the difference between internet and web? Okay. Internet is basically a network, that is a physical thing. So when you have multiple computers, these all computers wants to connect or wants to communicate. So one computer want to communicate to another computer. Definitely we want it. But how is it possible? So all these, whatever the possible computers are there, they all should be connected to one particular device. Sometimes, okay, depends upon the situation, we call it as switch, router. Okay, all these things will be connected. All these things will be connected to the router. So generally, when you are in a college or when you are in an institute, we all connected to one Wi-Fi router. So we are all connected actually. So within that, under that Wi-Fi router, let us take this is a router. But how these router and this router are connected? Because only then this particular computer can communicate to this computer. So these are all will be connected again through some other what is a gateways. We have so many different words called gateways kind of thing. Let us suppose on top of these routers also we have one more thing. Okay, imagine like this, they are also connected. I mean to say these routers are also connected to one centralized server. Okay, so like this we can make a network. Like this we can make a network. By this network is nothing but the physical communication, possible physical connections. Okay, and some network which is there in the whole world is basically called as internet. A network which is there to the whole world is called as internet. Okay, this is fine. So internet is a network including even India and Malaysia got connected through the fiber optical cables. There is a physical connection. They are not actually getting communicated through satellite. Okay, maybe in the Complan ad they have given in a wrong way, but this is the truth. So India and Australia or India and Malaysia are connected through fiber optical cables. Okay, and Mumbai and Dubai are connected through fiber optical cables. India from Chennai to Malaysia, even Kolkata to Malaysia, Visakhapatnam to Malaysia, or some other Singapore, something like that. They are all connected. Okay, right. Now the point is, then what is web? See, basically web is a collection of web servers. I repeat, web is a collection of web servers. So why do we need them? First of all, try to understand the problem. Some information from this computer should be accessed by any of these computers without taking the permission from this person. I mean to say the person whoever wants to share. But e particular computer దగ్గర you have some information. This information wants to be shared to everyone. Anybody can access it without taking the permission. That is the public thing, and everybody wants to access it. How can it possible?
Okay, suppose I have a document or I have a notes on JS notes. I have some JS notes in my computer. How can I share this JS notes to all of them? Anybody should be able to access this JS note. What do I do is I will install a web server in my computer. Web server is a software thing, that is a simple software. I will install first a web server and I will keep this JS nodes into that web server. I will keep this JS nodes PDF in the web server. And then I will start this web server so that whoever have the IP address and those people who know where this web server is running actually can access it. Suppose I'm having an IP address called 12.2.43.64 and this web server is running on 8090 and the name of the file is node.j. Web server means that's a software which is already in the execution. It's running in 8090 port number, jsnodes.pdf. Of course, it is coming in another place, but this is a file of this A computer. So that should be accessed by this B computer. Imagine, then how can I access from here? If it is in the web server, we can access it. How? That is by, you should be having a small browser in your computer. In the browser, that browser means this one. This is the browser. In the browser, go to the address bar and type http:// whatever the IP address is, 12.2.43.56 it seems. Yeah, 65. Then colon 8090/jsnodes.pdf. So this is from B computer, I had to send a request of that kind. So what will happen if I send a request of this kind? This is the URL. So this URL should be pasted in the browser window and that should be executed so that browser will send a request through this network. What is request? That's a completely networking thing. Will send a request to this computer. How that is actually reaching to that computer? Yeah, that may be surprising you, because your network takes care of it, because we have given this IP address, right? So based on this IP address, network will send that request, that piece of code, to this particular computer. Inside that computer, how does it go to web server? Due to this port number 8090 is the unique port number I have, that which on which the web server is running, that will reach here. Inside this web server, there will be so many files. Exactly how? Yes, this file name already we have given, so this file name can be helpful, I mean, to find it out. So finally, web server receives this request, this particular request. Then if web server has that particular requested file, then it will send the response to the concerned computer. But how web server knows to send the request to only that particular computer? It's very simple, because when you are sending the request, along with the request, you will send some more information, like what is this computer's IP address. All these things will be sent to this, I mean, in the request itself. So in the request, server knows from where the request is coming, from which computer the request is coming, what is the IP address of that computer. All these things already server knows in the request itself. Sir, in the request, we don't send only the URL. Along with the URL, lot of other information will also be sent. Okay, from which browser, what is the process ID, so much of information will be sent in the browser also, in the request also. Okay,
So I will show you that kind of thing also right now. But wait a minute. So overall, this is going to happen. So request will be sending and response comes. Okay. So whatever we have sent as a URL to the server, that is called as HTTP request. And this is called as HTTP response. Whatever coming from the server, what is that called as? What is it called as? Response. Okay. So in the real time, try to understand. Just in the morning, we must have seen something called dosa center or idli center, tiffin center. So in the tiffin center, we are here. Here also, we are sending a request to the tiffin center. I mean to say, in the tiffin center itself, what is the request we send? The request is, I want masala dosa. As a response, what do we get from the tiffin center? The masala dosa, right? So the response is masala dosa and the request is inquiry for or request for the masala dosa. So everywhere, this is what we happen. Request to the resource and response to the resource. Web server is also like a tiffin center. Web server is exactly like a tiffin center. We can send a request to the tiffin center and we can get the response from the tiffin center. Okay. Sometimes maybe you can feel like whoever the bearers are there, whoever the parcel people are there, or else Swiggy people are there, they are like a network. They are creating the network between the tiffin center and the person. Okay. So anyways, I tried my best to give you the example for your HTTP communication or HTTP request response. Now, what is web? We realized what is internet. We understood what is internet. Internet is a physical thing, that is network. What is web then? Yes. So in the reality, in this big world, in the network internet, there will be more than one web server in the world. So these all web server collection, the collection of these all web servers and the browsers which are requesting to those web servers, this will create a kind of web. Okay. So the collection of these web servers, this in every computer, you may need not to have a web server. Basically, the collection of those all web servers which are accessing that kind of mechanism is called as web. That kind of mechanism, sending a request and getting the response and maintaining the web servers, maintaining the browsers, these are all called as web. Okay. For your definition, maybe if in the interviewer point of view, you have to consider this like web server is a collection of, sorry, web is a collection of web servers. Web is a collection of web servers. Give me a minute, please.
Yeah, sorry. So this is okay for the interviewer purpose, or for your simple understanding purpose. If anybody asks you what is web, web is not internet. Web is a collection of web servers and browsers. Okay, but those people who really want to understand web more detailedly, then you have to understand like this: web is a framework. For me, web is a framework in which we maintain resources in web servers and access the resources from web browsers through HTTP protocol. So for me, in the sense, if you go in depth, this is the need. This is the actual definition of web. Okay, web is like a framework, where framework in the sense, why that is, I considered it as a framework means you can send a request, you can get the response. Okay, I'll repeat, you can send a request, you can get the response. This whole for you can maintain the data which can be shareable to all the people in the world. For all these things to make this is possible, there is an approach given. So if you want to if you want to share your data to all the people in the world, then what you are supposed to maintain, you should have the connectivity of the network internet, so that you get an IP address. Second thing is, you should maintain a web server. In that web server, you have to put your data, that is resource. That's it. So that approach has been given by the web. That approach has been given by the web. Okay, so it is a top level view, you can say that. Okay, so it gave us an opportunity to share our data or our interest. Okay, now because I am a person where భూమి స్టార్టెడ్ నేను భూమి పుట్టినప్పుడు పుట్టినట్టు ఆల్మోస్ట్ వెబ్ విషయంలో. ఓకే, ఎనీవేస్ ద పాయింట్ ఈస్, the point is we know how this is all worked. We know, we have seen, of course, internet born in the 1983, where my date of birth, I mean my birth of year of the birth. Okay, so the point is, it reached to the world by 1993. It took 10 years of time, 1993 or 97 mostly. In India, 95s. Okay. So the point here, what I want to tell you is, as I have seen the internet from such a scratch level, I understand this definition easily, and I can understand and I observe so many things. But for you, you may be worried about, sir, do we have an IP address? Yes, we don't have an IP address. Our local network will have an IP address, and our local router will have an IP address. From that IP address, we will get the internet, and our IP address is different. Our router will be giving us an IP address. Okay, so this is little different, and understanding is also little complicated. Calm down, don't think too much about it. Overall, what I mean to say is, maintaining a unique IP address which can be shared overall the world is not good, or not possible also sometimes, because we have a lot of population, so all these people cannot have separate IP addresses.
Okay, even IPv6 also not that easy, guys. Okay, and moreover, sharing your IP address to the whole world is also not good. They may enter into your computer very easily. So you have to be careful about that point also. So maintaining web server in your computer is not recommended. So what we are doing nowadays, we are depending on Mahendra Singh Dhoni. Why he has come, Mahendra Singh Dhoni? What's the problem with Dhoni? So when I say Dhoni, okay, everything is coming with CSK. CSK is using this photo. Okay, nice. Okay, leave about Dhoni. Dhoni GoDaddy. What did he say? What is this GoDaddy? Yeah, GoDaddy is a hosting website. Basically, they maintain a web server. I repeat, basically they maintain the web server. Okay. So instead of maintaining the web servers in computers, one centralized server will maintain web servers, and we keep all our content into that web server. So we are pushing our content into GoDaddy. We are pushing our content into GoDaddy. So GoDaddy is maintaining the web server. We need not to maintain the web server. Okay. So that is very, very important thing. So that GoDaddy will take care of the IP address. Okay. Acha, that means what? So when anybody wants to see this JS nodes, what do I do now? I will put my data in GoDaddy server. GoDaddy server. So I will keep the JS nodes in, one web server. Here inside the web server, I have JS nodes. Okay. .pdf. So that if I keep that JS nodes in the centralized web server, what is the benefit? What is the benefit of this? I need not to run my computer for 24 hours. Even if it is shut down, everybody is still able to access this data. And GoDaddy's duty is to maintain 24/7 and 365 days. That is one point. Second point is GoDaddy's headache is to maintain unique IP address. What the hell is unique IP address, sir? When you are using in your computer, our IP addresses will be changed in every day. So today, if you have one IP address, tomorrow it may be different. Okay, sometimes it will be the same also. Sometimes it will be different. You have to accept it. Okay, so now the point here is, if you maintain the IP addresses, then you have to maintain the unique IP address also. Otherwise, if you don't have the unique IP address for every day, every week, every month, every year, the same IP address, if you don't have the same IP address, then how the users can actually reach you? How the browsers can actually reach you? They need IP address, right? So these GoDaddy will maintain a unique IP address, and you can put all your data into the GoDaddy and they can be accessed. That is why they are called as hosts. Hosts in the sense they maintain the it is like a 5-star hotel. Okay, they will host it. Of course, for that they charge. Here, that is not the end of the world. This host will, of course, has to provide one more feature called domain name service, DNS. What is this DNS? Remembering this IP address is not good. For example,
Praveen Gubbala wants to host or wants to share his notes to the world. Srikanth also wants to share the notes to the world on Kubernetes. But the problem is, both of us, if we share the same IP address, it won't look good, right? And it is not possible also. I mean, it won't be good, right? Next, what the GoDaddy is doing is, GoDaddy is asking us to register our own names. I register myself with a name called praveenclasses.com. Okay. Srikanth registers sri.com. Okay. That's up to him. So now whenever a request comes through PRA, comes to the PRA, then GoDaddy will give the response, okay, from its own data. Okay, so we can maintain our own names, but this is not the actual need of it. Sir, it is easier to remember domain names than numbers. That is the actual need. So I can remember praveentrainings.com easier, in an easier way than the c.com. Okay, that is why we are doing like this. So nowadays we are sending the request not directly to the IP address. We are sending the request through a request with the names that they are called as domain names. Okay. So here is one more problem. The problem is directly web server can't read your domain names. So there will be web servers will read only through IP addresses. So final point, of course, this is the complex issue. So finally, we will be maintaining something called domain name servers, DNS servers. Okay. So these DNS servers, first, they will receive your request. They see the URL. For example, if I send a request for Praveen G classes, Praveen classes trainings.com, then DNS server give us the respective IP address. So from that IP address, again, I will send the request. Then it goes actually to the GoDaddy. So anyways, this is a whole chakkar. What exactly is this? Okay. This is how web communicates, how web behaves. Okay. If I keep on speaking more, then you will be end up into a confusion. Okay. Just try to understand this particular mechanism. The mechanism is called as web. Okay. The process, the approach is basically called web, and physical connectivity and all are called as internet. I hope you understood the difference between internet and web. Okay. Now, how to really explore this? How do I understand this in the real time? How do I understand this in the real time? What is the what is a hands-on? Can you please show me that? Yes, I can have a web server. I can have a web server. First of all, how do I maintain a web server? In my computer, there is a web server called Apache. But this Apache web server is in XAMPP. That is, of course, it's a package or it's a bundle of Apache, MySQL, PHP, okay, and Perl. So just first I'll open it. You have to be patient. I don't use that on a daily basis, so
it will open little late. Okay, be patient. There are hundreds of web servers. Okay, Apache is only one web server. You can also have IIS, Internet Information Service. This is also a web server, IIS web server. Okay, and you have Apache web server anyways. Yes, here it is. Here my web server is initiated. Okay, so now I just need to start my web server. So my web server is started. So every web server will maintain a default folder. So the default folder is XAMPP. Inside the XAMPP, that means whatever the websites or web pages you want to share to the world, you have to put those web pages in this web server. But inside this web server also, there are so many folders. Where do you keep? You have to put it in the htdocs. Of course, these all have created. Okay, I just try to remove everything. Okay, so here I can actually, inside this htdocs, I can create a page. I mean to say, I can create normal page and I can put it here also. Both the possibilities are there, but inside this I am creating cmd. You need a code editors. Those people who are worried, అంటే కొంతమంది కంగారు పీపుల్ ఉంటారు కదా, కంగారు పడిపోయి ఇదేంటిది ఇలా ఎలా చేస్తాం, హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్, అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను ఈ మాట. ప్రతిదానికి కంగారు పడిపోకండి. ఇప్పుడు ఈ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎట్లా వచ్చింది, వెబ్ సర్వర్ ఎందుకు, ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అమ్మా ఇది చెప్పట్లేదు, అన్ని చెప్తా. కొద్దిగా కాసేపు టైం ఉంటే, కాసేపు ఆగితే అన్ని సీక్వెన్స్ లో చెప్పడం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పాసిబిలిటీ అవ్వదు కదా. సో ఐ విల్ స్లోలీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. So inside this htdocs, I'm creating a file called my tuto lekapothe jstut.html or yeah .txt. Okay, .txt file create chestunanu. Oka file I am creating a simple file. So in this file, JS is a scripting language. It helps to handle and control and create HTML and CSS. This is the real need of JavaScript. So this is the file I want to share, I want to access. How can I access? Because I am in the same computer, so I can access it directly. I'll go to that folder, I can start accessing. I'm not asking in that approach. Okay, yeah. For example, me and my mobile both are, my computer and my mobile both are under the same network, and I want to access this particular file in my mobile. Already this particular file is in the htdocs, so I am maintaining my tutorial in a web server. I am maintaining this tutorial or file in the web server. So if I start it, that is already the web server is running, so this can be accessed from the web server by as sending a request. So I will send a request to this web server and I'll get it. Sir, because I am in the same computer, so I can use a browser and I can say http://localhost, because I am in the same computer. So I need
Of course, even in the same computer also, I had to get that document by sending the request. నేను అదే కంప్యూటర్ లో ఉన్నా కూడా ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే ఒక తప్ప నాకు రెస్పాన్స్ తీసుకోలేను. అంటే ఇది ఎట్లా ఉంటది అని అంటే, మా ఇంట్లో నేను కొన్ని డబ్బులు పెట్టాను. ఐ హావ్ కెప్ట్ సమ్ మనీ in my almora. So even if I want to take the money, that is a hard cash, if I want to take 10,000 rupees from that, so I'll put a paper on that. That means, okay, I am using this 10,000 for this reason. I just keep a paper for there, and then I'll take the 10,000 from the almora. Okay, so is it necessary, sir? It is necessary. Okay, but the point is, if you are in the same computer, yes, you can directly access it, but for the approach we are using it. Otherwise, suppose if my money is in the bank, then what do? I create a voucher. I write a voucher. I will give that voucher to the bank people. The bank people will give me the money. Okay, so anyways, so here localhost : the port number the server running on is 80 only. Hey, come on. 80 / what is the name of the file? The name of the file is jstut.txt. So if you observe it carefully, that file is now displayed on my browser. Okay, sir, of course, yes, you can directly access it like this also, but I just wanted to show you the real time thing. Okay, now what do I want to do is, I want to connect my mobile recording in progress. Okay, I am my mobile. I mean, I have joined through my mobile also. So here we go. I would like to share this. Okay, let me allow my mobile to share its screen. So all of you must be able to watch my screen. Yes, Praveen. So in the screen, I just open my browser. Okay. In the browser, I am writing like something like this: not localhost, http:// what do I have? Yeah, I need the IP address of my computer. Oh,
Where is the point? Now I am in 4G. This is in Airtel. 1 minute మనకి డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. 1 minute. Guys, am I audible? Yes, sir. Because my mobile and my laptop should be in the same network. Okay, otherwise you can't access it. That's the whole point. Okay, that is why I am trying to connect over in the same network. Okay, so now my computer is in the VLR 5G, as well as my phone is also in the VLR 5G. That's great. My mobile. Okay, now I'll share the screen. So here it is. So when I go to the browser, here I need the IP address. See here. So 192.168.29.3. So this is the IP address. So I am typing it here. 192.168.29.3 colon 80 only slash jstut.txt. I hope all of you are able to see my screen, right? Yeah. Okay. See here. Oh, what happened? 192.168.29.3 jstut. TUTE. Yes. Can you see this here? The response, right? So this is what I call it as a request. I send a request from my mobile to the server, my computer server. Sir, my computer is not server. I can name it as a server, but actually in my computer, I have a server called Apache web server. Inside that Apache web server, I have a folder called htdocs. In that I have this. That means inside the web server, I have the page and I'm able to access it. Okay. So we have come to a simple stage where we can send a request and we got the response. But this is not possible to access by everybody. I hope you are getting my point. So those people who are under VLR 5G network can access this computer. Outside this network, nobody can actually access this computer, this network, this page, because this 192.168.29.3 is not unique IP address. That is my local IP address. Actual, my unique IP address is this. This is the IP address of my, I mean to say, not my computer. I'm talking about my network
IP address. Okay, so from there we are all shared the network. Okay, now the point here is, so you can't maintain the unique IP address in the world as an individual, okay, in my computer. So what I should do, I have to deploy this, whatever the resources, whatever the data I have, in a big server, in a GoDaddy or somewhere. Okay, so if you have the hosting server, hosting place that is in somewhere, then I can maintain that. So I have a solution for it. The solution is, see here, this I'll tell you, I'll give you the solution. Just keep it aside because I can show you, but it is taking too much of time. Like 000webhost.com. Those people who want the placements and jobs, right? You guys have to crack this. How to do whatever the explanation I have given, on top of it, you have to work on this. Okay, go to this 000webhosting.com. It redirects to Hostinger, it seems. If it is redirected, then it's okay. Otherwise, good. Okay, 000. Sign in and create an account in it. So this provides you free web hosting, free space where you can deploy your pages. Okay, I just want to stop screen sharing. Okay, so here you can create a account and you can put it and you can access it. Try this thing. I'll share this particular documentation also. Whatever I have explained you so far, I would like to share this documentation to you. Read them, the complete basics. Ultimately, web hosting with infinity free. There is a separate hosting site called infinity free. Instead of that one, instead of 000, infinity free. Free web hosting. So deploy your web page in this hosting. For that documentation I have already made. I will share this tutorial to you. Everyone can access this particular tutorial, HTML tutorial. See, tomorrow I will explain the basic foundational aspects, that is elements and all. Again, don't worry about it. But first of all, you try. There is no wrong in trying all those things, right? First read it. I am also giving only the basic part. Okay, I will explain you. Okay, now, so you can host it and you can access it. Now come to the point where, sir, you can share your pages or resources to the entire world by using web servers. That is okay. But there is a problem here. The problem is normal resources like text files and all can be accessed, but they will be looking like this. Even if you have some kind of styling, how can I put some kind of styling?
Suppose if this is what I have saved, how can I put some styling or some different fonts or anything? That is not possible through normal text files. Definitely you have a different view like, yes sir, we can create Windows Word documents and we can share it, right? No, that is again a problem. The problem is the end user, the person who is trying to access that that particular file should have MS Word in his computer, in his or her computer. Okay, we'll do it in the PDF. Very good. If they don't have PDF reader, then it is a problem. So obviously we should have a better approach. That is, anyways, the browsers are common in every computer. So we should have a mechanism where browser can easily read and write. Easily read, not write. Okay. So easily read as well as it can present it in a better way. Browser is there, but how do you instruct this particular content in a better way? So for that, instead of creating jstut.txt, you have to create as a jstut.html. By just naming it as a HTML, that means now another resource name is .html. By just naming doesn't make any big thing. In fact, it will eliminate the spaces also, empty characters. So with HTML, actually you can create web page. I mean, you can create content in a better approach. There should be open tag and close tag, H1. So as soon as what the content has kept it in a particular code, it will look like this. Can you see this? So what is the purpose of HTML? HTML purpose is to better present your content. Of course, presentation is maintained in CSS. That's a different case. But initially, web HTML has come to make the text files better readable, better presentable. First, అంటే HTML ఎందుకు పుట్టింది అని అంటే టెక్స్ట్ ఫైల్స్ లో మనం బెటర్ గా ప్రజెంట్ చేయలేకపోయేదాన్ని మనం దీంట్లో బెటర్ గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతున్నాం. That's the main purpose of HTML. You can make some, for example, I want to print x square. Suppose if I have x square here, how do you put x square in a normal text file? It's not possible. If you go to the file, if you try to get the file, x square is like this, but in HTML, actually you can create x square. How, sir? Here it is. X sup super 2. So this gives you x square. See here, x square. So it is more presentable. I hope you understood the point. It is more presentable. Okay, just give me 2 minutes of time. I'll get back after my water. I'll come back in 2 minutes, please. Okay guys, so so far we have discussed about how the web works, what is exactly a request and what is exactly the response is, and how we can share the resources on a request, and how this is all happening. Of course, internally, whatever happened, I haven't explained how the request has been reached to the server. Of course, I tried my best to give you the overview of it, but internally there will be so many other things also. But overall, this is how it happens. And the second thing I tried to explain you is why we need HTML especially. Okay, so once you understood why do we need HTML,
how to write or how to create a better ways of HTML pages. Okay, see here, I just made only 2 elements where by using these elements, I can actually put the content in a better way. For example, if I use only this particular part, imagine only this particular part, when I send the request and get the response, I will get only this way. That means it's a plain text. But when I enclose this content in an opening H1 tag, when I put it in between the open tag and close tag, open tag and the close tag, this content is going to get presented in a better way. For example, I want to display, of course, here I have not followed any rules and regulations. There are certain rules and regulations, but I'm trying to explain you these kind of elements, H1 kind of elements will make the content more presented more better way. For example, one more example. Suppose I want to display India, Sri Lanka, Pakistan, USA, and Bangladesh. Imagine. So this is what I have. I want to present it in a better way. Normally, if I write it like this, it will be presented in this approach, in this process. So to make it better, you can do something like every country can be kept it inside a list item, LI. Okay, I am going to come back to the element, what is attribute, what is open tag, what is close tag, what is value, what is property, everything I will give you. But first of all, you would try to understand the importance of HTML. Okay. So here I can present this in a better way like this. That means if I put everything in a list item, if you put everything in a list item, then it will be presented in different approach. Okay, that means it will be presented as a list of elements. It will be presented as a list of elements. The same content, if I put it in another way, okay, it will also display in the list items, but if I put these all list items in another element called UL, it will be displayed like this. Okay. And one more element called OL, it will be displayed like this. Okay. So these HTML elements are helping us to present your content in better ways. Present your content in the better ways. So in the tomorrow's class, we will be discussing more about how these HTML HTML elements will help us to present the content in a better way. And the second important thing is to structure the content in a better way. These are the 2 things we have. One is presenting the content. Of course, if you want much more better way, then you can go with styling.
Okay, first point. Second point is HTML will help us to structure the content in a better way. Structuring how, of course, this is also a kind of structure. This is list item. We are presenting the same some content in a list item structure. Okay, and this content can be presented better in tables also. That is another part. Okay, so that is what we are going to discuss tomorrow, how HTML helps us to present and structure the content in a better way. Hope you understood how do I teach and what do I teach. Of course, the flow is started. This is what we can do. Okay, now I am open to you. If you have any doubts, you can ask me. One small thing, శ్రీనివాస్ గారు ఒకసారి నన్ను పింగ్ చేయండి, వాట్సాప్లో పింగ్ చేస్తే నేను మీకు రికార్డింగ్ సెషన్స్ ఇవన్నీ పంపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఒక 2-3 days పబ్లిక్లోనే ఉంటాయి అన్ని కంటెంట్స్, మీరు వర్రీ అవ్వాల్సిన పని లేదు. We can discuss. Yeah, next. Yeah, anybody have any questions? You can go with me. Amulya. Yeah, Srinivas చెప్పండి. టైమింగ్స్ ఇదే ఉంటుందా? 7 to 8:30 ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుందా? 7 to 8:30 అండి. 8:30 అంతే. నాకు ఇంకా వేరే క్లాస్ కూడా ఉంటుంది తర్వాత, సారీ ఆఫీస్ కాల్ కూడా ఉంటుంది. యా, అంటే నాకు ఆఫీస్ ఒక్కోసారి వర్క్ ఉంటుంది, 7కే ఉంటుంది, 7:50 7:30 వరకు. అందుకని నేను యాక్చువల్గా ఈ వీడియోస్ చూస్తే నాకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది కాబట్టి నాకు యా డెఫినెట్లీ అండి, నేను పంపిస్తాను, అదే చెప్తున్నాను కదా, పంపిస్తాను. ఓకే, సో నేను ఫుల్ స్టాక్ సార్, నేను ఆల్రెడీ మీతో డిస్కస్ చేశాను, ఫుల్ స్టాక్ జాయిన్ అవుతాను. యా డెఫినెట్గా. ఇది మీకు రియాక్ట్ గానే యాంగులర్ గానే అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏం తీసుకోవాలి, రియాక్టా యాంగులరా? యాంగులర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇది ఉంటుంది, మన మోంగో ఎక్స్ప్రెస్ నోడ్. మోంగో ఎక్స్ప్రెస్ నోడ్. ఓకే, ఎక్స్ప్రెస్ నోడ్ ఇవి రెండు కూడా కవర్ చేస్తారు కదా సార్ దాంట్లో, ఏపీఐ క్రియేషన్ ఇవన్నీ కూడా? క్రడ్ మరి అవే కదండి బ్యాక్ ఎండ్ చెప్పేది. ఫుల్ స్టాక్ అంటేనే బ్యాక్ ఎండ్ లో మరి చెప్పేదే ఇది. ఏది నోడ్, ఏపీఐ క్రియేషన్, క్రడ్ ఆపరేషన్స్ అన్ని, ఇంకా రౌటింగ్, అథెంటికేషన్, మిడిల్ వేర్స్, మైక్రో సర్వీసెస్, ఇవన్నీ బ్యాక్ ఎండ్ లో కవర్ అవుతాయి. ఓకే సార్, వన్ మోర్ స్మాల్ డౌట్, అది ఐ థింక్ నాట్ రెలెవెంట్ అనుకుంటున్నా. అది హైబర్నెట్ అనేది ఇందులో రాదు కదా సార్? హైబర్నెట్ లేదండి, అది జావా బేస్డ్. అయితే మీకు హైబర్నెట్ లాంటిదే మనకి మోంగోలో మోంగూస్ అని ఉంటుంది అనమాట. మోంగూస్ అని ఓఆర్ఎం అంటాం బేసిక్ గా మనము. సో మోడల్స్ అవన్నీ మోంగూస్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. బ్యాక్ ఎండ్ జావా అంటే బేసిక్ లాంగ్వేజ్ జావా అయితే మనం హైబర్నెట్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇవి నేర్చుకుంటే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. హైబర్నెట్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలికేట్ అయితే నేను చేయగలుగుతాను ఆన్ మై ఓన్, లేకపోతే నేర్చుకోలేదని సపరేట్ గా? మీరు చేయగలుగుతారు. దాని స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు మీకు జావా తెలిసి ఉండాలి. మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ జావా అండ్ స్ప్రింగ్ మీకు తెలిసి ఉంటే హైబర్నెట్ నేర్చుకోవడం మీకు పెద్ద ఇష్యూ కాదు. కోర్ జావా కంపెనీ ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నారు సార్, కోర్ జావా మీద. అది ఇబ్బంది లేదు. ఇట్ విల్ నాట్ బి థ్రెడింగ్ వర్క్. డెఫినెట్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. నాకు ప్రాజెక్ట్ అలికేట్ అవ్వలేదు సార్. నేను యాంగులర్ అని అనుకుంటున్నాను, మాక్సిమం 99%. ప్రాజెక్ట్ అలికేట్ అయితే కొత్త ప్రాజెక్టు, అప్పుడు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడు యాంగులర్ నేర్చుకుంటే నేను ఆటోమేటిక్గా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి హైబర్నెట్ వర్డ్ మీద కూడా వర్క్ చేయగలుగుతాను. అదే చెప్తున్నానండి, యాంగులర్ అనేది UI డెవలప్మెంట్ కి సంబంధించింది. ఓకే, హైబర్నెట్ అనేది మీ డేటాబేస్ ఇంటరాక్షన్ లో ఒక మోడలింగ్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో మీరు బ్యాక్ ఎండ్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ అనేది మీరు నోడ్ మీద చేస్తే మనకి సేమ్ హైబర్నెట్ లాంటి కాన్సెప్టే మోంగూస్ అని ఉంటుంది. దాన్ని నేను మీకు నేర్పిస్తాను. సో దానికి తగ్గట్టుగా మీరు వాడుకోవచ్చు దాంట్లో, ఏది హైబర్నెట్ లో దానికి తగ్గట్టుగానే ఉంటుంది. యా, సో కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి ఉపేంద్ర గారు మీకు ప్రవీణ్ ట్రైనింగ్స్ .search దీంట్లో నేను కోర్స్ కంటెంట్ నేను పెట్టాను.
రెండు చెప్పను, రియాక్ట్ యాంగులర్ రెండు ఒకటేసారి జరగవు. మీరు సపరేట్ గా ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్, ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్. సో రియాక్ట్ కి వస్తే రియాక్ట్ మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది, యాంగులర్ కి వెళ్తే యాంగులర్ మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ టూ థింగ్స్ విల్ బి డిస్కస్డ్. దానికి సంబంధించిన కోర్స్ కంటెంట్ మీరు నన్ను ఒకసారి వాట్సాప్ లో పింగ్ చేసినా పర్లేదు, ఇక్కడ కూడా మీకు లింక్ పెడుతున్నాను. యా, శ్రీనివాస్ గారు కానీ మిగతా వాళ్ళందరికీ నేను ఒక ప్రాక్టికల్ ఇష్యూ ఒకటి చెప్పాలండి. నాకు చెప్పడానికి ప్రతిదీ చెప్తాను, కానీ ఫుల్ స్టాక్ కానీ లేకపోతే 3-4 years ఎక్స్పీరియన్స్, హై లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉండి నేను చేయాలి అని అనుకునేప్పుడు మీ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలండి. విపరీతంగా మీరు ఒక గీక్ లాగా ప్రతిదీ కెలికేసి చూసేసేటట్టుగా ఉండాలి మీరు. నా గైడెన్స్ మీకు దాన్ని చాలా తొందరగా రీచ్ అయ్యేలా చేస్తుంది. కాకపోతే అందరూ కూడా ప్రతిదీ ఇలా చూసి అదేం చేయాలి, ఇదేం చేయాలి, ఇదేం చేయాలి అలా ఉన్నప్పుడు మీకు చాలా క్విక్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకే, మీరు ఆ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ని కూడా మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఓకే, లైక్ వీ హ్యావ్ టు సర్చ్, వీ హ్యావ్ టు ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది ఎలా చేయాలి, ఇది ఎందుకు ఉంది, అది ఎందుకు ఉంది అనే యాంగ్జైటీ, ఎంతూజియాజం అనేది మీరు జనరేట్ చేసుకోవాలి. దాంతో పాటుగానే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఓకే, సో అది మాత్రం ఆ స్కిల్ని కూడా మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్, రైట్? యా 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 ఓకే అండి. చెప్పండి. ఇందాక మీరు అది పోస్ట్ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ల్యాప్టాప్, మొబైల్ రెండు ఒకేసారి వైఫై మీద కనెక్ట్ చేశారు. అవునండి. అది డిఫరెంట్, ఒకవేళ డేటా మీద కనెక్ట్ చేస్తే అవ్వదా? అవ్వదండి, ఎందుకంటే మనం వేరే నెట్వర్క్ లో ఉంటాం, ఇది వేరే. రెండు ఇంటర్నెట్ రెండిట్లో యాక్సెస్ అవుతున్నా కూడా దీనికి యూనిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండదు. మన లోకల్ గా మెయింటైన్ చేసే సర్వర్ కి యూనిక్ ఐపీ ఉండదు, అది లోకల్ ఐపీ ఉంటుంది అనమాట. యూనిక్ ఐపీ కావాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, కానీ దాన్ని పోర్టింగ్ అంటారు. చాలా రకరకాల నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ తో పాటు మీరు చేసినప్పుడే వస్తుంది అది. లేకపోతే మీరు హ్యాపీగా హోస్టింగ్ సర్వర్స్ ఎందుకు పెట్టారు అని అంటే దానికే రీజన్. అందరూ పబ్లిక్ ఐపీలను తెచ్చుకోలేరు కాబట్టి ఒక పబ్లిక్ ఐపీలో ఒక వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఉంచేస్తారు. దాంట్లో మనం డిప్లాయ్ చేసుకుంటే మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఈ కోర్సులో యాంగులర్ చెప్తాను, తర్వాత ఎన్జిఆర్ఎక్స్ కూడా చెప్తానండి. మీకు ఎన్జిఆర్ఎక్స్ మీద ఏదైనా ఇమీడియట్ గా నీడ్ ఉంది అని అనుకుంటే యూట్యూబ్ లో ప్రవీణ్ గుబ్బల ఎన్జిఆర్ఎక్స్ అని టైప్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ ద కంటెంట్. నేను ఎలా చెప్తాను దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు రావాలి అని అనుకుంటే మాత్రం యూ బెటర్ ప్రవీణ్ గుబ్బల ఎన్జిఆర్ఎక్స్. ఇదిగోండి, ఈ వీడియో కంప్లీట్ గా నేను ఎన్జిఆర్ఎక్స్ కి సంబంధించిందే చెప్పాను. ఓకే, ఇది ఇనిషియల్ గా చాలా సరిపోతుంది, చాలా మంచి అప్లాజ్ ఉంది ఈ వీడియోకి. ఓకే, దీని తర్వాత జరిగేవన్నీ కూడా మనం క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎన్జిఆర్ఎక్స్ గురించి 3 hours సెషన్ ఉంటుంది మొత్తం. సార్, జయశంకర్ దిస్ సైడ్. చెప్పండి. హెచ్టిఎంఎల్ CSS ఎన్ని రోజుల్లో, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ యాంగులర్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా ఎప్పుడు, ఐ మీన్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ యాంగులర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? సో హెచ్టిఎంఎల్ కి సిఎస్ఎస్ కి మనం 6 sessions కండక్ట్ చేసుకుంటాం. సారీ, 6 hours. ఓకే, 6 hours చెప్పుకుంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1.5 hour అయిపోయిందని అనుకోండి. సో నేను నెక్స్ట్ 2-3 days మీకు హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు కొద్దిగా ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, సపోజ్ ఎవరైనా అందరూ ఈజీగా అంటే చేసేస్తున్నారు, నాకు రెస్పాన్సెస్ ఇస్తున్నారు, సిఎస్ఎస్ లో వర్క్ చేశారు, హెచ్టిఎంఎల్ లో చేస్తున్నారు అనే రెస్పాన్సెస్ వచ్చినప్పుడు నేను ఇంకా కొద్దిగా అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళిపోగలుగుతాను. కాకపోతే ఎక్కువ మంది కనుక చేయట్లేదు అనుకోండి, వాళ్ళు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం అయింది అని అనుకోండి, నేను ఇంకొక 1 hour ఎక్స్ట్రాగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారు, నెస్టింగ్ అని చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి,
వాళ్ళ ఇష్యూస్ నేను క్లాస్లోనే కవర్ చేస్తాను. ఇది ఒక్కరికి సంబంధించిందనే కాదు కదా. సో మీరు ఏ కాన్సెప్ట్ కైనా 1 అవర్ పెట్టుకోండి. 1 అవర్ ఎక్స్ట్రాగా చెప్పాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఇప్పుడు నేను 70 అవర్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ సెషన్ మొత్తం. మే ఇట్ రీచ్ టు 80 అవర్స్ ఆల్సో. 70 కంటే తక్కువ అయితే అవ్వదు, మినిమం 70. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి యాంగులర్ విషయాలు చెప్పేటప్పుడు చాలా మంది పికప్ చేసుకోలేకపోవచ్చు ఒక్కొక్కసారి. అప్పుడు నేను మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో అట్లా నేను ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్ టు ఎవ్రీ వన్. సో ఆ థ్రెషోల్డ్ అయితే ఉంచుకోండి. ఈ డేట్కే చెప్తాను అని అంటే నెక్స్ట్ మంత్ 13th నుంచి నేను యాంగులర్ స్టార్ట్ చేస్తాను అని అంటే అదే రోజు పాసిబుల్ అవ్వకపోవచ్చు. 15th కావచ్చు, 17th కూడా కావచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ జావా స్క్రిప్ట్. మీరు జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎంత తొందరగా గ్రాస్ప్ అయ్యారనేది. బ్యాచ్ మొత్తానికి నేను ఒక మినిమం లెవెల్ వరకు అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అది వచ్చిన వెంటనే నేను నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాను. లేకపోతే ఒక 2-3 రోజులు ఎక్స్ట్రా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఆ కేర్ తీసుకుంటాను. కాబట్టి మీరు కొద్దిగా 2-3 days మీరు పెట్టుకోండి. 30 hours నేను దీనికి పెట్టుకుంటున్నాను, మన జావా స్క్రిప్ట్ కి. ఓకే, ఫైన్ సార్. 30 hours తర్వాత ఓకే గైస్, ఐ హోప్ మీరందరూ నన్ను వాట్సాప్ లో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నట్టున్నారు. ప్లీజ్ పింగ్ మీ వన్స్ అగైన్. ఐ సెండ్ యూ ద అదర్ డీటెయిల్స్. ఈ రోజు క్లాస్ రికార్డింగ్స్ అన్ని పంపిస్తాను మళ్ళీ ఒకసారి. ఈరోజు నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను మీకు. ఓకే, దాన్ని చూసి మాక్సిమం ట్రై చేయండి. ఓకే, చలో గైస్, దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సీ యూ టుమారో 7 o'clock.